asatu jakomya mitwalo asatu songa ate mu SACCO oyinza okusanga SACCO ngeri kasanda tropical akakadde kalamba bakomyawo sirinye emitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 2 n'ekitundu ani asalawo emiwendo mu SACCO SACCO nga bweri nti obwa memba bwa SACCO bamemba banyini SACCO be bannanyini SACCO babeera bannanyini SACCO lwaki be bagitondawo be bagulamu be basasulira obwa memba ne bagulamu emigabo be balonda abakulembeze bayo ekitegeeza be bagiddukanya era be bagiteeseza ate be beewolamu n'olwekyo obwannannyini ownership buli ku bammemba era bammemba abo bwe batula mu lukiiko lwabwe olwa bonna be basalawo ne bagandi bannaye okusinziira ku kitundu kyaffe n'enfuna yaffe mulowooza omuntu bwe yeewola emitwalo 10 akomyewo mmeka mu bbanga bwe riti so interest rate ya SACCO bammemba be bagisalawo n'olwekyo kintu kikulu nnyo okusinga kubanga bagenda mu manerenda basanga oli yasirekawo dda ezize bagenda mu banks eza commercial naki basanga oli yasaawo dda sente ezize eza interest rate naye advantage obwangu obulungi obuliwo tieno SACCO bammemba be basalawo interest rate yaabwe ne sente za SACCO zivaawa because of government basaawa byanego nzo zivaawa ziva mu government ziva mu bantu ziva ludawa sente za SACCO bammemba binyini aba SACCO be baziteekawo kankuwe ekyokulabirako abantu bali 10 buli muntu azize aguze obwa memba otugambe obwa memba era be basalawo nti membership ejja kuba siringi tugambe mutwalo oba gumu kitundu oba 15 katugambe basazewo nti mutwalo bammemba bali 10 ezo sente zonna ze bakunganya mu bwa memba bazireeta mu SACCO ne bafuna ne receipt nezo baza SACCO ati sente zo zifuka za SACCO kakati batereka buli muntu nafuna akatabo ke n'akawunti kwatereka tugambe bali 10 tugambe for example batambudde emyezi ng'esatu ena buli muntu atereseyo emitwalo 5 abantu 10 ezo sente ziba mu SACCO era ye fund naye ngeri ku saving account bagula emigabo gye gizimba loan base yezimba ekitamu kye bajjamu okwewola kubanga toyinza kutereka sente z'abantu milioni 10 ate n'otandika ziwola immediately bonoziwola kati oli ataterese bwanajja n'olwekyo wabaawo ensawo endala gye bayita eya share capital gy'emigabo egyo ne bagamba nti buli mugabo tugambe gunaagula emitwalo 2 oba mutwalo gumu abantu 10 ne bagula emigabo nga gigenda mu akawunti eyo kati akawunti eyo n'ezimba n'egenda ng'ezimba era oyinza okusanga SACCO ezimu nga zirina billion era nga kyebawadde ekyakasanda tropical ewanika sana balina over 10.5 billion nga share capital yawo omuntu ayingira buyingizaawo mu dakiika ng'atuukirize ng'afuluma ne milioni 2 milioni 15 milioni 8 kubanga bazimba ekitamu kyabwe ekya share capital nga share capital amala sente zaabwe tebatagwana ngenda mu manerenda beewolaawo so sente za SACCO ziva mu membership fees ziva mu kutereka ziva ne mu gula emigabo ate oluusi bayinza n'okufuna omukisa oba okusaba ne bagenda mu microfinance support center ekitongole kya gavumenti ekiwola SACCO eteredde obulungi erina bammemba abasobola abeewandiisa obulungi abatereka abeewola nga bazzaayo bulungi era bayinza okugenda tulina milioni 5 ne babagamba nti mujje tubawoleyo endala 5 microfinance support center so basobola n'okufuna sente za gavumenti oba ez'abayambi abalala ab'ekisa abayinza okubawa sente. We are going to have a short break. From that short break tugenda okudda ate omukulu tulambulule how can I join a SACCO, how do I make sure that I can even form a SACCO, because there are those ones who join and there are those also wants to join a SACCO, such that we can be able to appreciate and understand. Ebigendererwa byaffe bituukiridde ne biyitanamu kubanga tufunye bye twali tutasuubira. First okusookera ddala nze SACCO ennyambye ennyo mu kuweerera abaana bange kubanga taata waabwe yawummula ng'abaana bakyasoma kale ennyambye okuweerera abaana bange. Bwe natandika okuweerera abaana bange nafuna ekirowoozo ekyokugula kapoloti nsobole okuzimbamu obuyumba bw'abapangisa. Ekyo Mukama yannyamba nga mpita mu SACCO eno nengula poloti nenzimbamu ennyumba z'abapangisa era ku ntebetebe kuno ekintu ekyali ekizibu ennyo. Ekirala njenyumirizaamu kubanga omwami wange yagenda okufa nga yandeka mu kayumba, yatuleka mu kayumba kano ke bayita kuliko omuzigo, naye olwaleero SACCO ng'etukwatiddeko wamu tufunye amaka agatayisibwa mu maaso tugajja mu SACCO eno. Mpozi n'eki kyasembyeyo ngenza okulaba ng'emyaka gyange gigenderera
sikyasobola bulungi kukola, amaanyi gampeddemu, era SACCO eno Mukama Katonda kuyita mu Katonda njijjemu akamotoka. Nsuubira nga kajja kumbeezaawo obukadde bwange. Amazina gange nubanyetako Muhangi Irene. Obunteekateeka okukora oku abazaire banje bakafa, taata na maama boona baafa. Kubahereze kufa nagira nti hati nyowe ninza kukora ki kanti ine sente z'okweyongerayo. Nahinga kunaabire mpinga nkwate sente nziteeka omu village bank mwene hakaba hariyo tugombe naguma ninzitayo nkinga nguma ninzitayo. Hati kunarebereza akanya nagenda nareeba omukazi owabire nayegyesa ebiharani yangambira okuba kwegyesa. Niza nasoma nangwa nkasomaho emyaka ebiri kuyahikire narugaho yangira ati kandi mwene hati Irene hati tinkwenda noreeba abaana hiiza bingi mwene tinkwenda ogyende. Nagenda kunagenzire natandika nahinga ata nagaruka nahinga kunagarukire kunahinga naguma nimpinga niza kunuya 2008 natandika nyina akaharani kanje kamwe natandika nakora ahabo kugira ngo umwanya gukaba guri musiyaka hakaba hataruho bakastoma bona bakumanya ngo nimbazira no kubazira mwe bakumanya ngo umuntu arigire nkoko mucyaro wamuho mwenda gwawe naza kugwita. Abantu babanza kuntina na ronde mfukana nita kanapangisa natandika kuhinga kugira ngo ebindihemu kupangisa ejenzu na nibyo kuriya habo kuba kantine capital yona yo kuriya na ne yo kupangisa enzu. Kunahereze omwe nkaba mpinga omwe ngendo mucyaro nza kurona nk'emyenda y'abantu kujozya kurebuka ngo ni hamwe sente zo kupangisa enzu ndemeramo amurimo gwanje gunayegere nguma nisa abantu mukama ntinkego go murimo ni waramanye ebyanje byona ni waramanye aba customer hindiza kubiha. Kunahereze haguma nhareka ho muntu omwe namubazirire kitenge kuyarebere fasone yinko bazira omwenda gwentagwita yazo mucyaro yagambira mwabandi ngo nimbaziraje nabona kufune sente atagataho kunatungire mwe sente naguraho ebinde bharani naguraho ikinde cyarani banagumiza munimpinga bo kuba kapite kabeta kakuzireje nagumiza munimpinga kunaherze kapito mwenu yatandika mukanyamu abeji abantu bingi bagumana bandetera hemira umuntu bamanyana no kunkukora bayongera bandetera aho abana nabwe bake byanna nabiki abeji bagumana beyongera kubaye yongire atunukwe gureza masinezi kapito yagumana itunguka nukwe gureza masine hati nayegesa abana abo hati mbire nsohwize abeji 50 konka hato bwa hati yaba mukureba nabeji 12 buri mwana nasasure mtwaro 20. Welcome back to SACCO Matters program. We are hosting Mr. Aloysius Kagugube, who is a SACCO expert. He's an expert in SACCOs, is an expert in groups, is an expert in mindset change, is an expert in capacity building in issues to do with SACCOs and financial institutions. We are discussing how do you come out of poverty using groups, using a SACCO. And before we went for the break, we was actually trying to discuss to us how do you join a SACCO, how do you use it, and also how do you form the SACCO. Our SACCO formation starts with an idea. 2 people, 3 look out within their locality where they stay and say, what need do we have here? We need to save our money, but the banks are far. What can we do? So people start to develop an idea from 1 to 2 to 3, and then in the long run, the idea is sold out of how to start a SACCO. They convene a meeting within their locality, discuss the issue. If they come to agreement, they share a common bond of interest that they want to form a SACCO for the purpose of saving and borrowing within themselves. So
after calling that meeting, within that, we call it a formation meeting. So within that formation meeting, they select the name of they form a name of the SACCO. Say, if they are within Kanoni Trading Center, they may say Kanoni Sub-County SACCO. Or if they are farmers, they may say Kanoni Farmers SACCO. So according to what they want, they form a name. After forming the name, then they elect an interim committee. A SACCO always is governed by 7 to 9 members. But in the formation, they may elect interim committee of about 5 members. Chairman, secretary, treasurer, committee member, and the publicity. These are given the duty of registering all those members interested. You see, in a SACCO, entry into the SACCO is voluntary. Once you said the idea, you don't force people to join. You said the idea, say, please, we need this. If they agree, so the interim committee is assigned with the duty of registering those people who are interested. Then in the same meeting, also they discuss what will be the entry registration fees, which is called the membership fees. Then after agreeing that registration fee will pay, say, 5,000 or 10,000 or 2,000 or 20,000. Agree, because each SACCO has its own way about decision about membership fees. Then they say, what will be the share cap cost? 20,000 is the standard. If they agree on this, then the members, this interim committee chairman and his members, start mobilizing people, sensitizing them to join the SACCO. After they have got about a number, raising to 30 plus, they go to the commerce office of the area and for registration process. Where are these commercial offices? Commerce offices are at the district headquarters. Every district, or they may start with the community development officer at the sub-county level or town council level. Then that one will give them a letter introducing them to the commerce office of the district. The commerce officer will guide them throughout the process up to the registrar of cooperatives in the Ministry of Trade and the cooperatives. That is how a SACCO starts. Then after some time, say about 3 months or 4, the interim committee chairman calls a meeting. This will be a general meeting to discuss, to satisfy or to verify the number of the members who have joined the SACCO. They open up an account, because this money needs to open an account. They discuss and open an account. Then they discuss the venue, the premises, where will the offices be. They go to, say, Uganda Cooperative Savings and Credit Union. They purchase, they need the books, they need the stationery, which are standard stationery with Uganda Cooperatives and Savings. Then the SACCO starts like that. When do we start paying money and saving? Is it at the point of trying to mobilize ourselves? When do we start? No, when you have started on registration with the committee, you are bound to pay the membership fees. Even the share cost, if it is this explained to you, you pay. Because when you are registering, when the registrar, the commerce officer is processing, it will depend on how many members and what have they paid in. So to qualify as a member, you have to pay the membership fees and the share cost. They at least buy one share. And then plus at how much have you saved at least. So you start there and then. Supposing for us we have our association, can't we just turn that into a SACCO? No, the association, it can turn into a SACCO if it has the qualification of 30 members plus. You see it and they pass a resolution, and then you set it to be a SACCO. You go to the registrar and seek advice. You go to to commerce office and seek advice accordingly. You have told us the processes, and right from the formation of the idea, conceiving the idea, to the time of holding the first general meeting. Now we want to know if who wants to join the SACCO.
what do I require? What is required of me? Somebody joining what? Joining a SACCO. For you to join a SACCO, Yes. it needs you the person, another person. Yes. You need to be a member of that area. So you have to come from Masaka and register with the SACCO in Busunju. So the SACCO has to register members within a certain demarcated area. Yes. You have to qualify first of all as a member of that place, community, yes. that community. Secondly, you have an identity card, a national ID. Then you have you have an income generating activity. Yeah, I think, and the behavior also matters. Supposing I just have a home in that community, and do I qualify? Just the home. Hey, But just have a home there. yes, I'm not bothered. No, you must have an income generating activity first. It should be there. Okubeera mu SACCO oteekwa okuba ng'omanyiddwa mu kitundu, oli mutuuze oba toli mutuuze, naye oli mutuuze mu kitundu ekyo, kubanga bajja kuwa ssente nga bakwesiga nti obeera awo, era nga balondoola bulungi n'emirimu gyo gy'okola. Oli mulunzi, oli mulimi, oli musuubuzi, nga bamanyi by'okola. But these days, government says you form a SACCO, then we will give you the money. Why do I need to save? Gavumenti eyogera ekyo kuyambako. Gavumenti bwegamba nja kuwa SACCO, era SACCO gavumenti tujebaza eyambye SACCO nyingi nnyo n'esongereramu ssente, egattako bugasi additional, esanga otambula, esanga mulinawo era nga mukola bulungi. Mwasebo tubadde tukola bulungi, tuli bammemba 200, naye ssente ze tulina mu kuwola ziri miliyoni 8 zokka. Sebo musobola otuwolayo miliyoni 6, miliyoni 5 ne babawola olw'enkola gye mukolamu. Gavumenti tegaba bugabi ssente, ewa ssente ng'ebawa kubateeka mu maanyi. Kakati nga bwolaba bino eby'emyoga emiliyoni eza 3 gavumenti ezitaddemu nga tegabye nga ezitaddemu ng'esindika busindisa abo abali myoga nga bagatta ku ssente zaabwe ze basevinga basobole okugenda nga bakulaakulana. Now, njawulo ki eriwo nawe toyogera ku myoga, njawulo ki eriwo SACCO n'emyoga? Ekigambo myoga alunyankole, emyoga kitegeeza mulimu, ate SACCO kitegeeza kitongole ekiwoza era ekitereka ssente. Kati eyo yenjawulo. Bw'oyogera mwoga oba emyoga mirimu, tugambe emyoga nti abafumba emmere bw'obagatta oyo afumba emmere ogwo mwoga, bw'obagatta nga balinga 10-15 egyo myoga. So nga ate emyoga egyo 15 giyingira negyegatta naba negikola kye bayita SACCO, olwo gikola ekitongole eky'ebyensimbi kyokka ng'omwoga gwo si kitongole kya byansimbi. Kati SACCO eno etuyambe etya mu mwoga? SACCO mweyambira mu mwoga kubanga ssente kati tugambe presidential initiative miliyoni 3 tebayinza kujja nga bagenda bazisa mu buli mwoga. Kati eri nga bwolaba yakasiisira oba ennyumba eyakasolya, kakati emyoga gyonna giyingidde mu kasolya ye SACCO. Kati ssente ziri baziteeka eri waggulu mu kasolya nezivaayo nga zitiirika nga bwolaba payipu bwe zijja amazzi mu tanka. Kati SACCO ye tanka mwe bateeka amazzi, ssente mwe zigenda neziryoka zikkirira wansi mu myoga. So SACCO yo nkulu nnyo kubanga yo yekuuma ekizito ekinene, yekuuma ssente mu bungi, ssente nezikkirira bukkirizi muki eno mu myoga. Enjawulo SACCO omwoga mulimu, ate SACCO kitongole. Thank you. We'll take another break, and then when we come back, we are going to learn on how does the SACCO work. The project for promoting financial inclusion in rural areas, PROFITA, is encouraging group savings as a way of alleviating poverty.
Profita supports formation of community savings and credit groups of 25 members who voluntarily come together to save and take loans from their savings on a regular basis. The activities of the group run for about a year, after which the accumulated savings and profits are shared among the members according to the amount each of them saved. These community savings and credit groups meet regularly to save and assess their performance. We now bring you the steps taken in an ideal meeting. Step 1. Opening the meeting. The group meets once a month or more often if preferred. Responsibilities for different aspects of the meeting are divided among several members. 3 key holders are required to open the steel box that contains the group's money. Each member is given their passbook with a record of their transactions. Step 2. Daily savings. Metal tokens were given to members if they deposited money into the box between meetings. After the box is opened to begin the meeting, all tokens are turned in by the members that have them in exchange for their savings. They can now use those savings during the meeting. Step 3. Share purchasing. Members build savings by purchasing shares of the loan fund. Each member at the meeting must purchase a minimum of 1 and may purchase a maximum of 5 shares. A member can also withdraw shares at this time. Step 4. Loan repayment. Each member who has a loan from the savings group pays their monthly installment on that loan with interest. Step 5. Calculating new loan fund. After all transactions are completed, a new total is calculated for the loan fund. Step 6. Loan taking. Any member that wishes to take a loan does so at this time. A maximum loan is 3 times that member's savings. The group decides how much each borrower will receive. Step 7. The social fund. The social fund is an emergency insurance fund that members can draw on during difficult times. The use of the fund is decided by all members. Each may draw from it, but also each must contribute. Step 8. Totaling balances. The group announces the total balances of the loan fund and the social fund. The group members are required to memorize those 2 totals to ensure the transparency of the process. The 3 locks are put on the box. Step 9. Closing the meeting. Once the box is locked, the floor is opened up to any topics members may want to discuss, whether about the savings group or the community in general. The date and time for the next meeting is announced and the meeting is ended. Welcome back from the break, and when we broke off, we wanted to understand how does the SACCO work, and we would like now Mr. Kagugube to be able to explain to us briefly on how does SACCO work. When we are forming a SACCO, we elect an interim committee. That means there is instituted leadership of a SACCO temporarily. Then after some time, when we hold a first general meeting, we institute, they elect, the very members in the SACCO elect a board, chairman, vice chairman, secretary, treasurer, and the committee members. They decide whether 7 or 9, the number must be not even. So then after those can run the SACCO. After some time, then there is management staff, those who are supposed to run the SACCO day-to-day business, like the manager, the cashier, the loans officer,
and any other like a security personnel, if they have an office or where they have their operation premises. So the management of a SACCO starts with the board leadership. Then we have the management. We have the manager who is running the day-to-day business. So they have also premise an office which they open where members will converge, will report day-to-day business, saving, withdrawing their savings. If they want forms for borrowing or for loans, they have where to get those forms. So the day-to-day business of the SACCO is run by the board and the management. Then within this also the management and the governance, they have the loans section run by a loans committee. The loans committee is also elected from the board. Usually a vice chairperson would be the chairman of the loans committee. Then there is another very important committee within the SACCO organ management, which is called the supervisory committee. Usually this committee is of 3 people, very knowledgeable people, very trusted people. Then they do the follow-up, the monitoring of the activities. They report to the AGM when it sits. So that is a very, very important. Usually on this committee there should be a woman, 2 men and a woman. We call it SUPOCO or audit committee. So munzirukanya ya SACCO bweba ematandika twagambye nti eba n'akakiiko kabayita interim committee. Ate oluvannyuma nga wayisa akaseera olukiiko lwa bonna lutuula. Kali akakiiko ne kavaawo ne balonda olukiiko olujjuvu. SACCO eddukanyizibwa n'abantu 7-9 bwe tuyita board oba executive committee. Nga kuliko chairman, vice chairman, secretary, treasurer ne ba committee members. Emirundi egisinga mu bitundu baba balonda abantu abo balaba oba miruka oba zone nga muruka bwakula village nga bwe zirira ne bagenda ngono bamulonda mu village eri ono bamulonda mweno ne bakola akakiiko ako nga balonda abantu abalina okulengera okwewalanga ekitongole banakitwala mu maaso, abalina okulumirwa ate abantu abeesigwa. SACCO zigwa nnyo lw'abantu butaba beesigwa. So balonda abantu mu kitundu be bamanyi nti batuuze ate mwe bali bajja ekintu bakyagala. So eyo yeba komiti esooka, komiti enkulu efuga SACCO. Ate SACCO teddukanyizibwa abo bakola administration, naye ate wansi mu management eya bulijjo tuba ne kye tuyita management staff. Kati management staff ene ebaako manager, ebaako cashier, ebaako loans officer, ebaako tubako n'omuserikale wali akuuma kubanga SACCO eteekwa okuumibwa. So tuteekwa okuba n'olukiiko olwo bayita management staff. Abo no basasulwa sente, basasulwa misaala, naye bali aba board bo SACCO bwe beekola bafuna zaala wansi zaabwe, naye chairman tosuubira nti bakulonda nga chairman wa SACCO ogenda gabana musaala. Bakolera bali voluntary workers, baba tebafuna musaala. So mundamu era mu kuddukanya SACCO tubayo n'akakiiko kubanga mulimu okwewola. Tubayo n'akakiiko tuyita loans committee. Kana akakiiko kalondebwamu executive eri eyo abantu 9 mwe tulondamu abantu nga 5. Era loans officer abeera kakiiko okwo ako nga chairman ayinza okuba vice chairman, loans officer n'abeera secretary. Tuba n'akakiiko akalala akakulu ennyo mu nzirukanya ya SACCO ke tuyita SUPOCO, supervisory committee oba supervisory audit committee. Kano ke kakiiko akalondoozi kalondoola okulaba ng'SACCO byonna ebiteesebwa biteekebwa mu nkola, ng'essente z'abamemba zikozesebwa bulungi, tezikozesebwa bintu birala. Nga bamemba bwe basaba looni, akakiiko ako kafaayo nnyo okulaba nti bamemba bafunye looni, bo basasula bakomyawo, sente za SACCO embeera yonna etambula bulungi. Akakiiko ako kalipootinga ku lukiiko olwa bonna era kaleeta ebiteeso okulaba embeera bweyinza okuba okulongoosa SACCO. Akakiiko kano kalina kuba nti obuyigirize bwako waliwo obukoma oba anybody nankubadde nze saagende ku ssomero nyina kubeerako akakiiko. Akakiiko ki? Akakiiko akaraninga bamemba abalaninga SACCO. Yes. Okusoma waliwo enkola nti okusoma kwetaagisa nnyo era mu nsi mukati weeyimiridde omuntu eyasomako kirungi nnyo bw'abanga waali. Kizibu nnyo omuntu okubeera nga tewasomako ate okudda bakwesiga bwesizi obadde okwata ssente oba za kyaki oba zaaki ne bakuwa obuwanika. Bwe wabanga waliwo asomyeko kirungi nnyo kubanga mulimu okutunuulira ebitabo, mulimu okuwandiika zi checks,
mulimu okusoma okukola zi reports. Emirundi egisinga ebitongole gye tulipotinga ebintu biba bya Lungereza. N'olwekyo SACCO okufuna abantu abasomyeko kirungi nnyo. Sigamba nti kyandibadde tugamba nti abatasomye tebabawa, naye bwe wabaawo abasomye kyandibadde kirungi tulonda abasomye. Ate mu management kana akakiiko akaba manager kyo tulonda abantu bennyini abalina obuyivu. Tugambe nti manager yasoma ebintu ebikwatagana ku byensimbi, loans officer yasoma ebintu bino ebya finance, amanyi loans bazikola, loans kyeki amanyi appraisal, nti ngendo kebera omuntu bino byenteekwa okulaba. So si kulonda bulonzi muntu tigwe kakati ka committee kayinza okubaawo, naye loans officer ateekwa okubanga muntu muyivu ku kintu ekyo, ekintu kisobola okugenda mu maaso nga kitambulira mu buyivu ate mu bukugu. Dear viewers, we are discussing on how we can use SACCOs and other savings groups to be able to come out of poverty. And with me is Mr. Arosius Kagugube, who is one of the experts, teachers in teaching about SACCOs as well as the groups. We want to understand how a SACCO works and how this SACCO can be a vehicle to helping us come out of poverty. We've looked at how a SACCO is formed, how a member can be able to join a SACCO, where do you register a SACCO, how a SACCO structure is, where do you want to get assistance when you do. We have also looked at the difference between a myoga and also a SACCO. And now we also want to bring what benefits actually does a SACCO have. Maybe there are also people there who will also testify to you and see how we would have used the SACCOs and have actually benefited from it. But from the horse's mouth, I would like to get from Mr. Kagugube, what could be the benefits that somebody using these SACCOs as we conclude? Yes, Yusuf, there are a lot of privileges and advantages and benefits of beneficiaries when they join a SACCO or when they form a SACCO. One of them is the safety of their money. Where do we keep the money? It is of recent when people use it to keep money in the mattresses, in the fireplaces, far away in the roofs. These days, it is very important that people keep money in a safe place. So a SACCO is an immediate safe place for those people within their area where the SACCO is formed to keep their money. So one of the benefits is keeping money in a safe place, and where they can easily move when they want to withdraw or to save, because it is within their locality. They are not going to travel long distances. Two, you see, when you have a need for borrowing some money, you run all over the place and say, Joseph, can you give me some money, lend me, I have a problem. Or else you are going to do something very developmental. You are going to buy a motorcycle and you have 2 million, you want to borrow 3 million for somebody to lend you. Somebody will feel jealous. He will not give you. Some people don't give away their money easily. So when you have joined the SACCO, you create a loan base through from within the shares. So the money will be available. So it will be easy for you within the locality. You move to your SACCO and you borrow. Children are going back to school. It will be very easy for you to get money from the SACCO, and you pay school fees and you return the money in the next 3 months. After 3 months, you borrow another lot, and you so borrowing within the locality, that facility, that is also an advantage and a benefit. Another one is getting trained in different capacities. So, for example, training you in business skills. The venue for you to get together is your SACCO center. So, any facilitator you want, say from the sub-county or district or from anywhere, will get you within there, other than come to everyone's house. So getting trained on different items like developmental issues, like financial business, financial matters, business skills, even governance. So getting trained within, you will get training within your area. Again, you will get an advantage of avoiding reckless money borrowers. So like the ruthless money lenders who will say,
I lend you 1 million and you will pay 300 out of 1 million, and then you pay 2 million. 2 million. So when you are using your SACCO, all those people will be out of line. So SACCO bwobanga ogiyingidde ogobololamu bino ekisookera ddala ofuna ekifo awalungi awokutereka sente zo nga ate kumpi ate nga bakumanyi ate kyangu nnyo ne bwofuna akatono katya oyingirayo ne bwoba oyambadde bubi kubanga bakumanyi oli wa mu kitundu awo okuba bulooka otema mabidde ova kusomba manda gwoyingira buyinzi so nga kijja kuba kizibu nnyo okuyingira mu banka ng'olabika mu mbeera eyo naye wali oyingira mangu kubanga bantu ekintu kyammwe oyingirawo mangu. So okutereka sente zo awangu ate mu bwangu ate nga bakumanyi. Ekyokubiri okufuna weweewola bw'oba wali otambuddeko n'onoonya weweewola omuntu n'omala n'omunnyonnyola byonna ebikufaako n'ebikuya emabega ate n'atakuwola sente kyokka bw'onoogenda mu SACCO yo bajja kuba bategeera nti ono alina emmwanyi alima bitooke ayiisa mwenge afumba walagi avuga bodaboda bakumanyi n'olwekyo kijja kuba kyangu nnyo okuwola akasente kubanga bakutegeera. So okuwola loan base nga ate mutaddewo ekitamu kyammwe kiri ekye mumusoloza sente eza shares sente weeziri era bajja kuwola kubanga sente mwaziteekawo. Ekintu ekyokusatu era omugaso gw'ofuna mu SACCO ng'ogiyingidde okufuniramu emisomo. Muyinza ogamba twagala kuleeta musomo gwa kulunda nkoko mwenna ne babasanga awo kubanga mulina senta yammwe awo ku ofiisi yammwe musisinkana oba mutaddewo tenti naye nga mulina we musisinkana abalimi oba muli balunzi ne babasisinkana awo ne musoma emisomo egikwata ku byensimbi ng'omuntu bw'oddukanya sente zo zetuyita financial management, business skills, enzirukanya y'emirimu egya business okufunamu emisomo. N'olw'ensonga eyo SACCO erina emigaso mingi nnyo egyetutayinza kumalayo nga tuli mu puroguramu eno. Kyetukubiriza abantu muyingire SACCO. Abantu abamu bagamba SACCO zibba abantu tebasomye bulungi nga tebategedde naye SACCO ezisinga obungi wano mu ggwanga zikola bulungi nnyo era tugamba ababa bataddewo SACCO mulonde abantu abeesigwa kubanga SACCO si yembi muntu ye mubi ate omuntu aba memba n'olwekyo mulonde abantu bemutunulira nga beesigwa. Ekirala abantu bamulaba nga sibeesigwa temubalonda mu bifo bya buvunanyizibwa mu SACCO. SACCO simbi bannyiniyo be bagisuula era SACCO zonna ezigudde bannyinizo be bazisudde naye kati omulembe oguliwo tenetteeka lyakolebwa bw'onyaga ssente mu SACCO era obujja zisasula. Kati waliwo etteeka erivuga SACCO ate sante senga zibulaŋŋanibuzibwa n'omuntu omu oba manigi obaani ye bamukwata ate gavumenti neekomyawo ssente n'ezisaamu mu SACCO. N'olwekyo temutya mwenna abasobola muyingire SACCO mu bitundu byammwe muteeke SACCO mu bitundu byammwe ab'emyoga mugende mu SACCO. Abantu abalina SACCO kati waliwo ne parish model ejja naye erina SACCO era na parish model mulimu SACCO muyingire mu SACCO kuba gavumenti erina ojja basanga ne bw'eneeba ejja kwongerezaako akasente ejja basanga mu SACCO. Ogenda wano e Kenya buli kintu kyonna kitambulira mu SACCO. Amawanga mangi nnyo Canada wa bakulaakulanye mu Australia SACCOs. N'olwekyo bannayuganda tubakubiriza ekigambo kya SACCO kusoma na kutegeera. Mu puroguramu eno tujja gezaako emirundi mingi nnyo nga twetaaga abantu musome mumanye mutegeere mufune n'obukugu. Mwebale njagala okubebaza okubeera abawuliriza abalungi ntumira abantu bange ab'ensaggu ne munkabira mukama wange chairman Sereko abaana bange Resite Namuyomba Josephine ali wano e Kampala ne Mirembe ow'Entebbe Benkito nawe mbatumidde nnyo mikwano gyange mwenna basomesa bannange bonna mu bitongole Profila ne Uganda Cooperative Savings and Credit Union Kagugu Balosias gemanya gange babulijjo mwebale nnyo. Thank you so much for giving us that information, and we believe that many viewers have actually learned about it, and we will be giving such educational talks in this program going forward, and we'll also be able to understand the roles between the members, those who lead the SACCO, how do they interact, what are the obligations, what are the responsibilities. If you're a member of a SACCO, what you're expected. If you're a leader of a SACCO, what is expected of you. If you're a member, what things are you supposed to do for the SACCO to exist? Because you don't have to blame that they have killed our SACCO or they have collapsed our SACCO if you have also not continued doing your role properly. So there are responsibilities and duties that come with being a member. Until we meet again next time, thank you so much. Good night.
tukuletedde MTN Kabode, essimu ya smart gy'osobola okwefunira olwo n'ogisasula mpola. Nkugambye yeno eri eya kabi ate nga tamanyi endala zonna mu katale ejjirako omuggo gwa yintaneti. Kati ky'oba okola gwenyiga *655*2# okebere oba osobola okwefunira MTN Kabode. Olumala okebera bw'oti dduka buddusi ku dduuka lya MTN lyonna eri kuli okumpi weefunire MTN Kabode. Olwo olyoka ogisasule mpola ng'osasula nnusu 15,000 zokka buli wiiki okumala emyezi 6 ng'okozesa MTN Momo. Weefunire Kabode kati. Dish. Everywhere you go, MTN. We are here to launch this facility. We've launched it. I am appealing to you, our staff, don't make this a void elephant. We want it operational, running and functional.